Yo, it's another beautiful day to learn something new. And today I want us to talk about breaking cycles. Na kama unanijua vizuri, you know I love starting with basics. So, what exactly is a cycle? A cycle is kuna ka pattern fulani unajipatanga ndani. It's like a roundabout unazungukanga tu hapo. It's a negative pattern, but unajipatanga tu kizunguka hapo. For example, debt. You are always in debt. No matter how much money you make, no matter how much you try, wewe unajipatanga tu kwa madeni saa zote. Kila mwezi lazima ukope tala, ukope uto tu mobile apps zote. So imefika mpaka point whereby ukichukua mshahara unaipeleka straight kwa M-Pesa, alafu kwanza unalipa uto tu madeni uto tu loan apps, alafu tena ukishamaliza tu kulipa unaanza kuzikopa tena. Sometimes hata unakopa kwa hii ndio ulipe kwa hii. Like ni kama merry go round kama deni. So you always find yourself in this cycle of debt. No matter how much money you make, unajipatanga tu ukitoka kwa deni moja kwenda kwa deni nyingine. Or maybe you always losing money. You have a cycle of losing money. Kila time ukishika pesa, hauwezi explain zinaendanga wapi. Hata uko na budget ilikuwa inakaaje, the moment umeshika pesa ni kama kichwa inaruka. You cannot tell where this money went. Na ukiangalia, it's like every time you get money zinapoteleanga tu mahali. Either you buy things that hazikusaidii, ama unakopesha watu zinapotea, ama unajaribu kusaidia watu pesa zinaisha na unapata ule mtu hajasaidika na wewe mwenyewe una pesa, or you're always getting into bad business deals. Yani huwezi explain, unajipatanga tu ukizunguka tu ataka point whereby you're losing money. Ama you move from one bad relationship to another. Uko nako ka pattern. Unatokanga kwa relationship yenye you're being cheated on, unaenda kwa ile nyingine yenye unakuanga unapigwa, unaenda kwa nyingine yenye uko na mlevi, unaenda kwa nyingine mtu mwenye kuheshimu. You jump from one bad relationship to another. Unakuanga nako ka pattern. It's like unashindaga ukizunguka around the same problem over and over again. So that is what we call a cycle. So now, breaking a cycle means you're breaking from that pattern. Kama ulikuwa mtu unatupanga pesa saa zote, you break away from losing money, unaingia to a situation whereby you are now able to spend your money wisely, to make investments and to thrive financially. Kama ni relationship, unatoka kwako ka roundabout ka kushindaga ukijump from one bad relationship to another, una get to a place where now you can be in a stable relationship, a functional relationship, a relationship yenye kona growth, na pia relationship yenye una derive happiness. Kama ni loans, hiyo kushinda ukikopa hapo unalipa pale, unafika to a point where by now you don't need loans to survive. Ushalipa loans zako and you have enough money to survive and do your things without necessarily getting into debt. Hiyo sasa ndio inaitangwa break cycle. Unatoka kwako ka pattern, you get into a more healthy pattern. So now, how do you break a cycle? Number one, you have to accept that kuna shida. So stage ya kwanza ni acceptance. Until the day yenye utakubali kuna shida, hautaibadilisha hiyo story. You see, for many people, the reason why you're stuck in this cycle is you justify it. Kama for example ni madeni, utasikia mtu akikwambia, hata Kenya iko na madeni, madeni nani ananga madeni, hata sijui US wako na madeni, hii life huwezi kaa bila madeni. Because of that mentality, now you're not able to accept that there's a problem. Because for you think like, lazima mtu akwe na madeni. Ama kama ni relationships, unapata the reason why you jump from one relationship to another, utaki ku accept either uko na shida ama zile relationships unaingia ziko na shida. So unaanza kujustify na kusema kitu kama, it rains everywhere, siku hizi soko ni chafu, na tu vitu kama uto. So you never get to actually accept or unajikubali kuwa kuna shida hapa. And as long as you do not accept your problem, aishangi, utaishuku kwa hiyo cycle. So the first stage is acceptance. Accept kuna shida. Accept kuna vile naingia kwa madeni saa zote na history ni furahishi. Kuna vile zile relationships naingia hazinifurahishi. Kuna ile design napata pesa na hizo pesa hata siwezi explain zinaenda wapi, hiyo story ni furahishi. Kuna shida mahali. You have to first accept that you have a problem or there is a problem. Once you accept that, you go to step number 2.
Step number 2 is now identifying the pattern. How do you always get yourself in these situations? How do you always find yourself in debt? What happens between kushika pesa, venye unatumia na venye unajipata kwa madeni? So unaanza kwa pesa, okay, pesa nimeshika. Nikishika pesa zinaendanga wapi? Zinaendanga straight kwa loan up. Okay, sawa. So shida iko wapi hapa? Is it that ni pesa kidogo na earn, ama niko na live beyond my means to an extent whereby hata kama na earn pesa poa, bado najipata niko na deficit, ama ni mimi niko na expenses ziko unnecessary? Unaanza kuji-audit. Okay? You start auditing yourself pole pole. And then from there now, once you identify that pattern, so inatokanga hivi, you have to identify a place where you break that pattern. So what many people don't do, hapo sando shida inakujanga, you do not identify the pattern. So ile shida inakujanga saa zote. You don't know how you get in, you don't know how to get out. Na ikifika hii place sasa ndo nasikianga mtu ameanza kusema, mimi nikaa nilirogwa, mimi nilipoteza nyota, and you start going to look for help, which is good. Looking for help is a good thing. But most of the time tukijipata kwa situations kama hizi, tunaenda kutafuta help maybe kwa church, and I'm not saying kutafuta help kwa church ni mbaya, ama kwa waganga. Why? Because yes, we know life is spiritual. Yes, we know there's something spiritual going on, but we have not identified our pattern, we've not identified our problem. Nakumbuka hapo hivyo nyuma hujajikubali kwanza ati kuna shida. So you go to a pastor mwenye na yeye sasa already akona script yake. Ukiingia pale kwake anakuambia, wewe ni kurogwa umerogwa. Wewe ni nyota hauna. Kwenyu kuna mtu anakuendea kwa mganga, kwenyu kuna mtu akutakii mazuri. And then now they start giving you all these two things. They give you, unapatiwa maji, unapatiwa anointing oils, unaombewa. Then you go back home and the problem haiishi. So unaanza kuona hiyo kanisa ni mbaya, huyo pastor ni fake. Unatoka hapo unaenda kwa place nyingine. Before you know it, pia hapo bado una spend dough, bado unaingia kwa madeni ndio uweze kufund hii kitu yenye unafanya hapa. And the reason why you're jumping from one person to another is because you've not identified what the problem is. And that's why I tell you, always tell people, when you come to me, lazima kwanza tufanye reading, tujue hizi mashida ziko wapi. People come to me like it's an emergency. Bonini, mimi nateseka, tafadhali nisaidie. I'm like, relax. Let's first look into things. We identify what the problem is. We figure out what we are dealing with. And then from there, tutaweza kujua solutions ni gani, tukae chini tuwe solutions, tuone ni gani best. But many people skip that part. So hata ukienda kutafuta help huko kwa makanisa, kwa waganga, sijui wapi, how watu they don't sit down with you to try and identify where the problem is or try to figure out the patterns. Hao nao wanakujanga washaanza kukupatia vitu zao zenye wanafikiria zitawaka. And they don't work because you don't even know the problem that you're fixing. So utaendelea tu kukulua pesa, utaendelea kuteseka just because you did not identify the pattern, you did not identify the problem. Now, number 3, once you identify the pattern or the problem that that leads you into this cycle, you have to commit to change. Utachange aje? Ni nini unafaa kufanya ndio change? Ni sacrifices gani unafaa kumake ndio change? Ni price gani unafaa kuchange? Ni price gani unafaa kupay ndio hii change happen? Like, does it mean that you have to move from where you are to go to a different place? Because for change to happen, you must become a different person from the one you are right now. Because ukiendelea kukaa vile uko saa hizi, hiyo cycle itaendelea kujirudia. And there's no way you can break a cycle if you continue doing the same things. Wanasemanga insanity is trying to get different results using the same formula. Huwezi endelea kufanya zile vitu unafanyanga na una expect your cycle break. And that's why unaonanga easy cycle sometimes they even end up becoming generational curses because wewe au kuibreak. Ukapitishia watoto wako hata hawakujua kuna pattern, hata hawakujua kuna shida, nao wakaichukulia wakaendelea.
So hiyo cycle inaenda miaka mingi sana until mtu mmoja decide, you know what, enough is enough, I'm going to break this cycle. I'm going to, nimeona kuna shida, I've identified a pattern here and I'm committing to change and break this cycle. So you have to reach that point where you're committed to breaking this cycle. And until you commit to break this cycle to a point where you're ready to pay the price, whatever the price is, you're ready to pay. You're ready to make sacrifices. You're ready to lose a few things to gain what you want. Until you reach that level, itakuwa very hard to break easy patterns, easy cycles. Number 4, once now you've made a commitment to change, now you need to start working on the change. Unajua naambianga watu, hakuna vile unaweza enda uombewe siku moja na maisha yako turn around the following day. I happening hivyo. Hata kama ni kuokoka, ulikuwa mlevi ukaokoka. Hakuna vile tutaokoka leo na uache pombe kabisa. Unapata mlevi amekunywa pombe for 10 years, alafu unamwambia awache. Sijui ameokoka, unapata sasa anaanza kuikunywa kama amejificha. Kwa nini? Hiyo urge alikuwa nayo kukunywa pombe haijaisha instantly. So change takes time. So you have to continuously work on it. Every time mtu anakujanga kwangu ananiambia, "Hey, Buni nisaidie kurudisha nyota." Mimi nakwambianga kitu ya kwanza tufanye hivi. Wacha kwanza tufanye reading. Let's look into your life to see, tuone shida iko wapi. Haya, tunatafuta shida, tunaipata. Tunaona these are the blockages that we're dealing with. These are the blockages we need to clear. Now, for you to clear these blockages, kuna zile blockages unaweza clear instant, but kuna zingine it takes time kidogo and you have to do 1-2 things. Nakwambia sasa enda ufanye hivi na hivi na hivi for this period of time. Alafu pia lazima nakwambia you have to continue doing EFGH to make sure urudi penye ulitoka. Kama ni nyota yako ulikuwa unataka irudi, you have to continue working on it to a next, so that isibiwe tena ama isipotee tena ama usirudi penye ulitoka. So if you're not working on yourself consistently, utarudi tu kwa ile cycle. Ni kama mwizi. I was watching, kuna ka channel fulani mimi huona where they talk to ex prisoners. Wasa wamekuwa kwa crime, wameenda jela, wametoka. And wanasemanga ukitoka ukae huku hivi nje na una kitu kingine ya kufanya, unajipata umerudia kwa crime. Because ni ka cycle. For example, kama ni deni, yes umelipa madeni zako zote, but hauna income nyingine inaendelea kukam, utajipata tena umerudi kwa hizo madeni. Inaitangwa relapsing. So for you not to relapse, you have to continuously work on the change. So ukienda uombewe siku moja unaambiwa, ni aje uko na madeni mingi sana, tumekuombea katika jina la Yesu, madeni ilipike. Hizo madeni hazita disappear. Utaamka kesho asubuhi na bado utakuwa na hizo madeni. Ukiendelea na hiyo mchezo uko nayo, utapata 2-3 years later uko na zile madeni. And you've seen these things happening. Why? Because number 1, you do not commit to change, you do not make the necessary sacrifices, and after you make the change or you commit to change, you're not working on that change. Unangoja tu vitu tu zi happen miraculously. Napo ndo sometimes watu wanaanza ku give up na mpaka stories za kuombewa, stories za church, because you are promised an instant miracle. Na ukikuja kwa Boni unaona ni kama anakudanganya ama ni kama ajui chenye anafanya, because una expect Boni pia akuwe na miracles zake zenye zitakusolvia mashida zako zote overnight. I may not have a miracle that solves all your problem overnight, but what I have is solutions that work faster. Like how to take time mob kupata zile results zenye unataka. Those are the miracles we perform over here. Okay? So now, lastly, you have to stay consistent. You have to consistently work on the change that you want to see. You have to consistently work on breaking your cycle. And once you break those cycles, you have to continuously work so that usirudi nyuma. Consistency na discipline ni vitu mbili za muhimu sana. And that's why there's a program I have inaitangwa 40 days. 40 days wilderness challenge, whereby for 40 days tunakufundisha what you need kurudisha nyota yako, what you need to overcome the challenges in your life, and after 40 days unakuwa sawa.
And I always teach people about consistency. I give them exercises that will make you consistent. I give you exercises that will keep you disciplined. Why? Because if you can do it for 40 days, you can fix all your problems. So you have to be consistent. You have to work consistently. Hakuna rest kwa hii dunia, tutarest tukikufa. So anybody who is telling you that they have a solution that works overnight, mtu anakudanganya. Anybody who tells you that this is a one-time project, mtu anakudanganya. But there are easier ways to do it. And if you're in a cycle that ujui venye utaweza toka, maybe it's debt, maybe whatever it is, and you're tired of it and you don't know where to start or what to do, come talk to me. We'll figure out a way. I might not fix your problems overnight, but I can assure you that tuta work on it within the shortest time possible na mambo itakuwa sawa. Okay, that's it for today's lesson. I'll see you in the next video.